എല്ലാവർക്കും ഹൈടെക് ഡ്യൂട്ട്സ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മളൊരു ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ചൂണ്ടയിടാൻ പോകുന്ന കുളം. അത്യാവശ്യം ആഴമുള്ള കുളമാണ്, നല്ല അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ആട്ടയാണ് തീറ്റയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് വരേനെ പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആട്ട കുഴച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മുളേൻ്റെ ചൂണ്ടയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് വെള്ളം പൊങ്ങിയോണ്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം. The story that they sold us keeps us hanging from the end. So we'll keep on starting the fires, thinking we'll smoke out the liars. We don't give up when we're tired. That isn't the way that I'm wired. Someday, someday, we're gonna rule the world. I know someday we're gonna rule the world. Counting down to explosion, I hear the moment approaching. Someday, someday, we're gonna rule the world. Waiting avalanches are the calm before the fall. Lightning when it flashes tells a story of it all. So we'll keep on starting the fires, thinking we'll smoke out the liars. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മീനിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കരിമീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അമ്മുവാണ് പിടിച്ചത്. കായലിൽ വളരാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കളറ് കുറച്ച് വെളുത്തിരിക്കുന്നത്. വലിയ മീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. The easy part begins. The story that they sold us keeps us hanging from the end. So we'll keep on starting the fires, thinking we'll smoke out the liars. We don't give up when we're tired. That isn't the way that I'm wired. നമ്മളിവിടെ ഒരു 8 മീനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളൊരു കയറിൽ ഒരു വള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കി വെച്ചേക്കാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം വരുന്നവരെ ബൈ.